Il était une fois un petit garçon nommé Pierre qui aimait jouer dehors. Un jour, il a vu une magnifique fleur dans le jardin de son voisin. Il s'est approché de la fleur et a commencé à la cueillir. So, il était une fois, that you already know, once upon a time, un petit garçon nommé Pierre. It is a little boy named Peter. So, qui aimait jouer is to play. Dehors is outside. So, un jour, il a vu une magnifique fleur. That is, one day, il a vu, that is past tense. So, he saw une magnifique fleur. That is a magnificent or a beautiful flower dans le jardin de son voisin. That is, in the garden de son voisin, that will be of his neighbor. Il s'est approché de la fleur et a commencé à la cueillir. So, he approached the flower. Il s'est approché de la fleur, which is he approached the flower et a commencé à la cueillir. That is, and began to cueillir. Cueillir is to pluck or to pick. So, he approached the flower and then he started to pick the flowers. So, son voisin l'a vu et a couru vers lui en criant « Arrête, Pierre, tu ne devrais pas cueillir les fleurs des autres. » So, his neighbor, son voisin, his neighbor, saw it. Okay, this L here is an object. So, his neighbor saw it. Et a couru, that is, and ran. Couru comes from the verb courir. So, and ran where? Where is towards. So, ran towards him. En criant. En criant is a tense that is called as gerundive. So, while shouting, he was running and shouting, Arrête, Pierre. Arrête there is to stop. So, stop, Pierre. Tu ne devrais pas cueillir, that is, you should not. Okay, devrais is should. So, tu ne devrais pas, that is, you should not. Cueillir is to pick. You should not pick les fleurs des autres. You should not pick the flowers of the others. Okay, you should not pick other people's flowers. So, il était triste et en colère car il pensait que son voisin était méchant. So, il était triste. So, he was sad et en colère. Colère is anger. So, he was sad and angry car il pensait que, car is because, parce que is also because, car is also because il pensait que. So, he thought that son voisin était méchant. Son voisin, his neighbor, was mean. Okay, méchant is naughty, mean, like that. So, he thinks that the neighbor is a very mean person. Mais le lendemain, le voisin de Pierre est venu lui rendre visite. Il avait apporté un gâteau et a dit « Pierre, je suis désolé d'avoir crié sur toi hier. » So, mais le lendemain is the next day, le voisin de Pierre, the neighbor of Peter, est venu. Est venu is coming from the verb venir, so that is past tense also, so came to visit him. Il avait apporté un gâteau. So, he brought un gâteau. Un gâteau is a cake. Et a dit, so, and said, Pierre, je suis désolé d'avoir crié sur toi hier. So, Peter, je suis désolé. That is, I am sorry. Crier is to shout. So, je suis désolé d'avoir crié. That is, I am sorry to have shouted yesterday. So, I am sorry that I yelled at you yesterday. Mais tu sais, les fleurs sont très précieuses pour moi et j'essaie de les protéger autant que possible. Mais tu sais, that is, but you know, les fleurs sont très précieuses pour moi. So, the flowers are very precious pour moi. Pour moi is for me. Et j'essaie de les protéger. So, essai is coming from the verb essayer, so which is to try. So, j'essaie is I try, de les protéger. So, to protect them. De les protéger, this les refers to the flowers. And I try to protect them autant que possible. Autant que is as much as. So, as much as possible.
Pierre a été touché par la gentillesse de son voisin et s'est excusé pour avoir cueilli la fleur. Depuis ce jour, les deux sont devenus bons amis. Pierre a été touché par la gentillesse. So Peter Peter was touched by the kindness. Gentil is kind, gentle and all. So gentillesse is kindness de son voisin, that is of his neighbor, and s'est excusé, that is, and apologized for having picked the flower. Okay, pour avoir cueilli la fleur, that is for having picked the flower. Depuis ce jour, so since this day, les deux is both. So both of them sont devenus de bons amis. Sont devenus is became, the bons amis is good friends. La morale de l'histoire est que il est important de respecter la propriété des autres et de comprendre qu'il y a peut-être une raison pour laquelle certaines choses sont importantes pour eux. La morale de l'histoire, so the moral of the story is that il est important de respecter. So it is important to respect la propriété des autres. So propriété is the property. So the property of others. Et de comprendre and to understand qu'il y a peut-être une raison. Peut-être is maybe, so there is maybe une raison, a reason pour laquelle is for which certain choses, so certain things are important. So important pour is to them. There may be a reason why people have certain things that are important to them.